ate ensonga zonna zikutambulire bulungi nnyo. Lunaku lwakuna ennaku z'omwezi wazindaba 23 omwezi ogwokuna 2026 ate mu mukaaga ng'ozolabye embeera emyezi gidduka emyezi ate gidduka kyengenda masubanga ate nkutegeeza nti munange baako kyoteekateeka ate okulaba nga omwaka guno nagwo tegukuyitawo gutyo tegukuyitako tekola ki tegukuyitako okulaba nga ate embeera yonna etambula bulungi nnyo. Edmaka Junior Waswa omwana enzaala y'Essumbwe Banasumbwe mwenna mbatumiddeko bannagogonya agenda ali eri buloba Kasero then janku mwenda bulenga n'okulaba nga ate oyingira mu kibuga Kampala mwenna mbatumiddeko abali Kasubi Akawala wali Makerere ensonga zonna mu bagi maswa ati muzaba nabuli omu atumbudde ng'osinzira mu bitundu ebitali bimu bannange oli w'amaanyi nnyo tojjangoko webale kukeera ku GTV okulaba nga ensonga zonna zikutambula bulungi nnyo. Sigenda kulisa nze enkutuuseeko ebyo byolindiridde era byolindiridde okulaba nga mutuufu ofuna mu kaseera kano kennyini ddala. Olunaku luno olwaleero tugenda kutuusako ensonga nnyingi nnyo muli empapula z'amawulire kyebifumbekedde mu mpapula z'amawulire naye nga wano ku desike tulinawo Daily Monitor kosa ne Bukedde then waleeri tujja kuba nkutuusako traffic updates ate then ate ngende masuba nga ate nkuwa ku mawulire agenda masuba nga walaki gatambula mu ggwanga Uganda etemulisuse ate n'embeera efaananako bityo. So n'embeera eyo mu mbeera eyo okulaba nga tutambulira wamu tukwehedde ensonga zonna waleeri kusimusimu waleeri Ekitundu ekyokubiri tujja kubanga ate Julia Sentu bakutuusaako ebyemizannyo mu programu ensulayo ate waleeri tujja tuba ne point of discussion kubanga olunaku olwaleero ate tulina mugenyi so tulina point of discussion kati simu agiteeketeeke beerawo okulaba nga ate oyisawo eddoboozi lyo amunanga eddoboozi lyo ate lyolikike yonna mu ggwanga erya Uganda. For now munzikirize ate ngendekoko ate mu mpapula z'amawulire then byonna byetuleese GTV mu programu ensulayo tubisaba okuwule bulungi nnyo katugende ate mpapula z'amawulire. Okay. Daily Monitor gwenkute ate gwensosera yenzikiriza nkulageko ate bigenze maaso bagakaki bitambula obabiri ku muko gusooka gwego era byonna birambikiddwa bulungi nnyo. Daily Monitor agambye atya Daily Monitor agambye MPs demand answers on Nakimuli's death. Kati Daily Monitor amunange wandiise ngegamba nti ba member of parliament wabaka bali mugenda masoma kalati bagala kuddibwamu ku nfa ya Nakimuli sonne ensonga bwezito zikolaki ensonga bwezito beziri vocational schools tightened entry rules kati byonna biri mu Daily Monitor mwegulireko ate otegeere byonna ate bitambula munange n'ensonga zokero era agenze masoba nga ate munange alondola ku nursery schools mukaaga akati byonna bireetera Daily Monitor ogere masoba nga ate weetegereza nursery schools mekeezo yeza zonna baziwandiseeko wano mu Daily Monitor wona kuno olwaleero vocational schools tightened entry rules nga nyigiddeko munda batulengeza waneeno nga bakubawo engeri ate amateeka agagenda masoma ateganyumizibwa wali eri mu vocational schools n'embeera efaanako bwetyo kati gwe ate director nawe omuyizi ng'oli ku vocational mu mbeera eyo byonna bitadde wano okulaba nga ate ensonga ezo zitegera bulungi nnyo. Alec baby killer scotted schools before gaba attack munange agambibwa okutta abaana egaba munange yagenda ogenda egaba nga maze okukola ki okwetegereza amasomero ganeno gagenda okola ki gagenda ate okukolako obulumbaganyi byonna Daily Monitor ebiriise okero searched about
beheading online. Okay, witnesses akati byonna bikubiyemu wano eno URA answers queries on shillings on $10 million cash smuggling case kale byonna URA egema subanga atenonyereza akubbi bwensimbi kubbi bwa dollars $1 million 10 byonna babirese wano eno. Okay, refugee crisis Uganda turns to China amid US funding cuts. Okay, amunange Uganda turns to China kati Uganda sazogenda China okunonya obuyambi yaddenga America tikyagenda masubanga ate kola ki ng'ate etuwa obuyambi byonna bukedde ebirambi olwava Daily Monitor ebirambise bulungi nnyo. MPs demand answers. Okay, over Nakimuli's death kakati byonna ababaka bali mu kubanja ate munange ki ate enfa ya Nakimuli yavudde ku ki byonna Daily Monitor olunaku kuno olwaleero birambise bulungi nnyo. She left her first marriage to fight gender equality and yoyo ababakubanga omukyala yali masubanga ate aleka munange obufumbo agenda masubanga ate alwanira eddembe munange ebyo byonna era aduke Daily Monitor nga wabirese nga neyongeddeyoko neno. Okay, intellectual property running on empty rights byonna Daily Monitor nkwisiza katono nnyo byalese. Kikyawandiise olwaleero kikyawandiise. Okay, alright. Kikyawandiise wano eno how do I help my wife become a better driver byonna Daily Monitor ate ebitaddemu wano eno okulabanga ensonga zonna zitambula. Bakubyemu wano basi what to do when your car catches fire. Kati munange byonna kikyolina okukogera masubanga ate okola ki okola ng'emmotoka yo ate ekutte omuliro bukeeyo. Daily Monitor ate ayogedde ku nsonga ezo mwegulireko ensonga ezo nazo zitegeere bulungi nnyo. A day in the life of a nursery teacher byonna bakoledde ate obulamu bwa nursery teacher munnange okuva ku nnaku olusooka byonna Daily Monitor ebikoze eki ebyogeddeko wano eno. Two countries one love that defies distance. Okay, Daily Monitor n'ensonga ezo nazo azogeddeko. Daily Monitor takomyewo agambye my husband and I have not been intimate for a year. Okay, byonna bakoze eki babikubiyewo wano eno amunange nzikiriza ate nkutegeezeko ko family members recount Nakimuli's last moments akati munanga ba family bagenda masubanga twadukira akaseera akasembi aka Nakimuli akati ensonga za Nakimuli nazo zisiyagenda masubanga tukola ki zitambula akati wegule Daily Monitor otegeere ate kubya Nakimuli nga ate webiri mu nsonga zonna okulabanga ate buli kimu kitambula bulungi nnyo. Uganda's building law under crisis of enforcement akati byonna etteeka ery'ebizimbe akati munange etteeka ery'ebizimbe etteeka ery'okuzimba alikutte wansi ni waggulu. Daily Monitor ate asomesezza ensonga ezo mwegulireko ate buli kimu kikutambulire bulungi nnyo. Ebyemizannyo mwe biri bingi nnyo. Julius Sent majja bali kutegeezaako n'emu ebiri bingi nnyo ebyo mbibuuse. Julius ajja kubanga abituleetera bulungi nnyo. Basangwa's injury exposes safety. Okay, Basangwa's injury ate Daily Monitor yagedde ku Basangwa's injury akati goma z'omupiira amunange ate gwe gompa ogusembayo wano Daily Monitor nga gwogera ku Basangwa akati n'ebyemizannyo byebyo kimanyi Julius Sent ajja kubanga byonna abikulambulira bulungi nnyo. Naye nga Daily Monitor ekikoze amawulire ku ogusooka MPs demand answers on Nakimuli's death kakati vocational schools tighten entry rules. And then ate nokero ekigambibwa nti Okero yagenda masubanga ate alondoola amasomero 6 aga nasale ngate nagenda masubanga ate akola ki asanjaga. URA here our answers to the $10 million question.
yakati byonna Daily Monitor naye nzikiza muteke bali ate then mbakire abukedde onaku olwaleero ali muki ate kyekigenze maaso nga kikoki akifulumira mu bukedde onaku olwaleero nzikiriza nkuyisize mu lukwakwayo naye nga sinakuyisiza mu lukwakwayo nange bwati bwafaananye enkya y'olunaku olwaleero omuko ogusooka gwe wenna ali maaso nga ate ogoberera GTV mu ofiisi yo mu ddiro lyo mu luumu yo mu hositeero yo nawonna woge maaso nga atudde osinzira ng'otulaba ku YouTube gye tuli ku yo TV free to air ne ku star ne ku free to air ne den ne go TV gye tugobereko ku TikTok tugobereko ate ensonga zonna zokutambula bulungi byetakuwadde waneeno ojja kubanga ate obisanga ku platform zonna Twitter gye tuli ogenda maaso nga ate ensonga zonna kolaki ozifuna bulungi nnyo nga ntandiseeko kwifumbekedde naddala ku muko ogusooka omusango gw'eggaba engoye yookero muyattira abaana abazireese mu kooti nga ziriko omusaayi akati munange ensonga ezo akati ensonga zookero azikyagenda maaso nga zikola ki nazo zitambula batulengeza neno mbaka Nakimuli omusawo eyamulongoosa omusawo eyamulongoosa bamukunyiza gavumenti eragidde okunoonyereza ku nfaaye akati munange gavumenti eyingidde ku nfa y'omubaka Nakimuli okulaba nga munange famire naye ekola ki etegeera ate ne beyakiikirira eri munange nabo bakola ki bategeere kiki ate ekyaviirako enfa y'omubaka waabwe ensonga zonna zitambula bulungi abaka batadde akaka ku palamenti nga bamusiibula nange batulengeza leeno nga bamutadde mu palamenti era ensonga zonna nga abaka bamukubako ate eriisa evvannyuma ate baana bangi nnyo boogedde ku nsonga ezo mu ddakiika eziddako tujja kubanga ate buli kimu tukitegeeza bulungi nnyo ekyavudde mu palamenti na buli kimu ekyafumbekedde sayidi zaawe nzikiriza munyingireko bukedde munda ate nkutuuseeko byonna nga ebigenze maaso banga ate bitambula wano mu bukedde omubaka Nakimuli gavumenti eragidde okunoonyereza ku nfaaye amunange bakunyiza omusawo eyamulongoosezza akati byonna bukeegundi gavumenti ebiyingiddemuko okulaba nga ensonga zonna zitambula nnyo era babikubyemu wane n'omusawo Nakimuli na buli omu agenda maaso nga ate akungubaga Nakimuli ye Father Christopher Walusimbi taata wa Nakimuli ng'akuba eriiso evvannyuma amunange ku mulambo gwa muwala we era bamutadde mwana eno ng'agenda maaso nga ate akola ki ng'akuba eriiso evvannyuma ababaka batadde kakaki abukedde ebitadde mwana eno then ekyabaddewo ng'omubiri gutuusibwa ku palamenti ekyabaddewo ebyenjawulo nababukedde ebitadde mwana eno ng'ate omubiri gutuusibwa ku palamenti gavumenti eragidde okunoonyereza ku nfa ya Nakimuli gavumenti ensonga ezo abalala byeboogera ku nfa ye then abawadde n'amabugo byonna bukedde ebirambise bulungi nnyo kyemmanyi ekifaananyi ekyo otandise okukifuna bulungi nnyo zo engoye za okero ezajayambadde ngagenda maaso nga ate atta abaana azireddwa nga zijjudde omusaayi akati byonna abukedde ebitaddemu waneeno nensoba nga tekikola ki nga kikolebwa Amerika eyongedde okuyiwa amagye mu kiyondo ky'Abawarabu akati munange otalo mu ggwanga erya mu kiyondo ky'Abawarabu otalo kyagenda maaso nga lwaki lukyayinda otalo wakati wa Iran Israel ne Amerika olwo kyagenda maaso nga kwajja sayidi zaawo gavumenti egumizza bannayuganda ku mafuta munange ate gavumenti yongedde okugumya abannayuganda ku mafuta n'ensonga ezifaananako bwezityo ojja zisanga mu bukedde olunaku olwaleero jasinze nkuyisiza mbuyisiza katono nnyo otegere ate butya embeera bwenaabeera kooti eyongezezaayo okuwulira ogw'okutta eyali omukungu wa UCU akati munange n'ensonga za UCU ate okusala omusango n'okulira omusango bikyagenda maaso nga lwekyatambula wali mu kooti emukono ab'ekayunga ne palisa batendereza Museveni ku projekiti ey'ebyennyanja akati n'ensonga sayidi zeeyo bali mu kutendereza ate omukulembeze ku nteekateeka ezo poliisi ekutte mwenda
kubabbi ku police kutemwenda kububbi bwa boda ewa Kiso akati ekikwekweto ewa Kiso nakyo kyagenda maaso banga ati kikola ki kiyinda akati ensonga zonna nazo zeeteddwa okulaba nga munnange nazo ate zikereka ki zikwata abo ababbi oba abagenda masubanga bakaki ababba boda wali ewa Kiso bokedde bakubye mu bulungi nnyo na buli omu yakwatiddwa n'abogera ku nsonga ezo buti ate nga buli nga ate bwembera nga bweri buli kimu kedde kirambise bulungi nnyo basomesezza ku tteeka ly'okuzimba munnange etteeka ly'okuzimba ate bukedde ekubyemu ate engeri basomesezaamu abantu era mwegulireko ogende okuzimba ng'omuzimbi agenda masubanga aluteekateeka kuzimba gulabukedde ate olabe engeri ate etteeka ly'okuzimba engeri ate gye balisomesezaamu nawe ate otambule wamu n'okumanya abateega abava okukola babakutte akati bakubyemu wano eno abateega abo abava okukola babakubyemu wano gambadde obukookolo n'ebijambi ebyenjawulo amunnange ate nababbako ebintu byabwe ensonga zonna bazirese bulungi nnyo bukedde ezirambise bulungi nnyo kooti esazeewo ku bafumbo b'entebe abattibwa mu 2025 kooti kyesazeewo ku nteekateeka ezo n'abo bagenda masubanga ate battibwa munnange ate famire yo ate bukya ng'ate bitambula bukedde ebirambise bulungi nnyo okulaba ng'ate ofuna ekifaananyi ekituufu ebikwekweto ku babbi ekatwe bikyayinda n'obwekati tebunaakugwa poliisi tetudde era enteekateeka zonna zirambikiddwa bulungi nnyo okulaba nga obumenyi bw'amateeka n'obubbi obufumbekedde katwe nabwo ate bulinyirwa ku nfeete ate ensonga zonna zitambule bulungi nnyo mwegulireko otegere ensonga ezo zonna ate eziri ekatwe DPC w'ensangi yeweredde abavubuka yeweredde abavubuka abenyigira mu bumenyi bw'amateeka akati n'enteekateeka ezo bwe ziri akati yo DPC w'ensangi naye bw'ati bakoze ki bw'ati bavuddeyo n'akiroganya wagema suba nga ate enteekateeka zonna zikola ki aziteekamu amaanyi so bamukubyemu wano eno ng'akoze ki ng'akubizza olukiiko ate ensangi batongozezza ebikujjuko by'okulayira kwa Museveni ani atongozza ebikujjuko bino by'okulayira kwa ddi byonna bukedde ekoze ki bukedde ate abitadde mu bulungi nnyo okulaba nga ensonga zitambula bulungi nnyo mulimu pass PLE mathematics science ate munnange ne social studies okulaba nga ate ne English byonna mu ebiri okulaba nga ate embeera etambula bulungi minisita anunudde ettaka ly'ekkanisa empiki akati minisita ki anudde ettaka ly'ekkanisa takatereka era kanisa ki n'embeera efaanaganako ebityo byonna bireeteddwa aba RDC basabiddwa okutuusa obuweereza ku bantu bawansi akati ne bukedde bani ani ayogedde ku nsonga eno byonna birambikiddwa bulungi nnyo mu bukedde w'olunaku luno olwaleero munnange abebbanda basatira ku by'omusolo ogw'amayumba munnange ate ebbanda abantu bali mu kulaajana era bali mu kusatira ku by'omusolo byonna bibukedde bikubyemu n'ensonga ezifaanana ku bwe zityo basatira lwa nsonga ki yabaaye ki ekituuseewo ku musolo gw'amayumba akati ensonga eyo naye zikwatako gula bukedde olambike bulungi nnyo omusolo gw'amayumba embeera ng'ate bwekola ki embeera ng'ate bweri okulaba nga ensonga zitambula bulungi omupiira ensonga mweziri akati ebyemizannyo mwe biri bingi nnyo ne Julius Ssentumbwe ajja kubakuusako ensonga ezo ate nange otambulamu n'okumanya otambulire wamu n'okulaba nga buli kimu kitambula bulungi nnyo ate nzikiriza nkuyisuzeemu katono nnyo ebigenze maaso banga ate bikola ki biwandiikwa ku muko ogusooka gwe eyakatwegattako NUG TV program nsulayo Edmark Junior Waswa omwana enzala Essumbwe nze nkutuusaako byonna wamu ne munywanyi Ashana Bikolo agenda maaso banga ate atwegattako akasi
akaseera konna. Omusango gw'eggaba engoyokero mweyatira abaana bazirese mu kooti era nga ziriko omusaayi. Pasipero Imwali omubaka Nakimuli omusawo yamulongoosa gavumenti emukunyiza era neragira bamunoonyerezeeko era banoonyereze ku nfa y'omubaka. Abaka batadde akaka mu palamenti nga bamusiibula. Ezo ensonga ate zigenze maaso banga azikola ki azitambula mu ggwanga erya Uganda. Kyamanya ofunya kifaananyi ekituufu era nga tutambulira wamu. Munzikirize era nzikiriza gwe omulabi wa GTV ate nkolemu katono nnyo bwe nti ate tugende ku wali eri mu kalipagano k'ebidduka tufuneyo ku tips awo then tutambule wamu n'okumanya. For now nzikiriza ate tugendeko mu kalipagano k'ebidduka then we move forward. Good morning. Njakukulisaayo ate mu mpapula z'amawulire era nenkwaniriza butereevu nnyo wano mu kalipagano k'ebidduka. Akati gwe omuvuzi w'ekidduka ovuga bodaboda ovuga taxi ovuga special ovuga baasi ovuga ki nga kikozesa amafuta. Akati munange weeteeketeeke pumps ez'enjawulo oba amasundiro ag'enjawulo amafuta gatandise okugenda masuba nga ate gabula. Akati weeteeketeeke aveeyo waka ng'okimanyi kambula ng'okimanyi kekereza oba bwobanga ate munange emmotoka ogiwa amafuta ng'ogasanze emmotoka giiremu ddala amafuta kubanga amasundiro ag'enjawulo ojagenda okuva ojagenda okutambula oyingira ekibuga Kampala ogambe anjagenda akati bwobanga okozesa oluguudo lw'Emityana tugambe nti ofudde Emityana oyingira ki oyingira Bulengo oyingira Mwendaga amafuta anjaganywa sayidi ze Bulenga oba anjaganywa ali Busega ogetuuka Busega nga tewali mafuta emmotoka ezikire. Akati bw'oba ogasanga nywa amafuta nyogasangira nywa amafuta kubanga amasundiro ag'enjawulo amunange amafuta ag'emasuba nga akola ki ategaliiwo. Akati era wano eno otusabira gavumenti nti munange ku nteekateeka ezo amafuta wakati okubanga ag'emasuba nga gakola ki gabula mubeeko kyemukola ki kyemukolera ate Bannayuganda okulaba nga ensonga ezo zikola ki nazo nga zirinnyibwa ku nfeete kuba wano bukedde wandiise nti mugumiza Bannayuganda ku bbeeyi y'amafuta. Kati tusaba era n'ebbula lyago ligende maaso nga ate kola ki lirondobwa tulabe nga at least amafuta gabeera ki ku masundiro ag'enjawulo. So wano eno mu bukedde ewandiise nti gavumenti egumiza Bannayuganda ku mafuta. Katusuubire ate enkyukakyuka ki ku mafuta kubanga Bannayuganda balaajana n'ebbeeyi ekoze eki n'ebbeeyi erinnyeemuko. Akati gwe abadde agula dizero abadde agula petro bw'ogenda ku masundiro ag'enjawulo n'ebbeeyi ekoze eki n'ebbeeyi erinnyeemuko ate ekyukakyuka. So tugende maaso nga tukola ki tutambula nga tufaayo okulaba nga tukekkereza amafuta ate n'ekirala bw'ogasanga nywa okulaba nga at least emmotoka tekuzikirako. Kino nno kibagamba tukendeeze ate tukendeezeko ku jam mu bitundu ebyenjawulo oba ku nguudo ez'enjawulo kubanga emmotoka eyo bw'ezikira mu gundi wakati mu luguudo ate akiyinza okuviirako ate jam okulaba nga emmotoka tezitambula n'okulaba nga tula mu kkubo. So tweteeketeeke nga tugenda maaso nga lwaki tuva ewaka. So nno afaayo okulaba nga accident n'embeera efaanana kuba etusiba omusipi n'ebiringa ebyo ate
faayo nti emmotoka eri mu kyeriki otukoze saavisi tambula esiba ekola etya buli kimu kikola ki va ewaka era va awantu ng'ogenda ate ku lugendo luddako okulaba nga ensonga ezo zikoze ki ozifuddeko bulungi nnyo. Obulamu kyekisinga ate nange obulamu kyekisinga okulaba nga bikimu kitambula bulungi. Munzikirize ate nveekaawo mu kalepagano k'ebidduka ndowooza tiipu mukitegedde bulungi nnyo eyo kankola ki kansubire mu mbeera yonna okulaba nga ensonga zigenda kukyuka. Kale munzikirize ate tugende mu ebigezi maaso kubanga ate bifumbekera mu ggwanga erya Uganda kimanyi mabindiridde okuva obwedda katono nnyo katukomewo. GTV eba aminange eze mukasera kano kennyini okulaba nga kutuusaako ebyo ebigenze maaso banga tubifumbekera mu ggwanga erya Uganda egyobadde n'egyotabadde okulaba nga munange ensonga ate oyongera okufuna okunyonyoka okutuufu. Kakati munzikirize sigenda kubalwisa nzikiriza tuseeko ate omusango munange omusango ogw'okutta eyali akulira ensonga z'abayizi ku ssettendekero lya UCU Mukono Pamela Ruth tumwebaze agongezeddwayo amunange okutuusa nga 6 omwezi ogujja. Agambibwa okutta Pamela yali mukozi wa waka aba tumuyite Shamba Boy Dak Hussein akomezeddwawo mu kooti ento Mukono okwongera okusomerwa emisango egimuvunaanibwa okuli ogw'obutemu saako n'okubbisa eryanyi. Akati enteekateeka ezo amunange ate omusango ogwo ate gukyagenda maaso banga kaki agukyawulirwa wali eri ate mu kooti Mukono era nga enteekateeka zonna zigenda maaso banga zitambula bulungi nnyo. Era jjukira bulungi nnyo nti ate munange Pamela Ruth yagenda maaso banga ate ng'afa olunaku lwali lwakusatu omwezi ogwokubiri ng'ennaku z'omwezi 11 omwaka 2026 abajjukira obulungi enjege yagenda maaso banga ate egwa wali ku ssettendekero lya UCU akati Mukono. So enteekateeka ezo n'omusango ogwo tegenda maaso banga ki agugwa. Akati mbadde nsaba producer ate atuwa ekifaananyi ekituufu ate okuvalisalize Mukono nange gwe atugoberera ate otambulamu n'okumanya. Yo nenya bangi okulingizayo
Jakulisaayo ate emikono achemanyi ofunye ekifaananyi ekituufu okuva sides ez'emukono. Kati nzikiza nkutwa era nkuteka ku nsonga endala kutegeeza ku nsonga endala ye wakati okubanga tunuketegeekero akogenda maswa nga ate atujjukira olunaku lw'abakozi oba nga tujaguza olunaku lw'abakozi ng'ennaku z'omwezi lumu May omwezi ogujja omwaka guno gwennyini 2026 ajjukira bulungi nnyo nti lwe lunaku tujjukirako abakozi oba lwe lunaku tugenda maswa nga ate tujaguza buli mukozi yenna akola mu mbeera y'emu. Kati ye State Minister of Labour, Employment and Industrial Development omukyala amanyikiddwa nga Davinia agenze maaso nga ate akola ki agenze maaso okubanga ate abaako enteekateeka ez'enjawulo zattaanya munnange ategeezaako nti abakozi balina okugenda maaso nga ate bakola ki bafiibwako naddala bagenda maaso nga ate bakolera naye ekyenjawulo kyakonyeeko nti bw'abanga omukozi atagenda maaso okubanga ate ayisibwa bulungi nnyo gy'akolera kitegeeza ekitongole oba gy'akolera si walungi nnyo. Kati nga yo ministry etandise okugenda maaso nga ate ekola ki eyambako ku bakozi ab'enjawulo okubasomesa okubaddaabulula n'okulaba nga at least abashapinga omukozi okulaba nga sector eya Ministry of Labour, Employment and Industrial Development amunange ebaka ettafaali aliyeteeka ku mukozi okulaba nga mutuufu olunaku luli eri lugenda okutuuka nga at least ekyenjawulo kikolesa ki kikoleddwa. Takomyawo asabye abakozi munange okwongera okukola ki okwetanira ekitongole buli ayita mu kusomoozebwa tosasulwa munange tulina contract ate embeera si nnungi ku mulimu. Asabye mwetanira ekitongole ekya Labour, Employment and Industrial Development asabye mukyettanire okulaba nga enteekateeka zikoki zitambula bulungi. Bino abyogedde wali eri munange ku Uganda Media Center wabadde nga ayogerako ate olukuŋŋaana lwa bannamawulire okulaba nga olunaku luno olwa Labour Day lubeera successful. Katufune ate ekifaananyi ekituufu n'eddoboozi lye n'ebigambo byayogedde eri abakozi nga tuli mu keetegekero ak'olunaku olw'abakozi. Ogenda kukola physical health ministry yaffe, so nsaba nnyo nalakirabye nga n'aba OPM babadde bakikoze. Nsaba nnyo ministries, MDAs, bonna organizations, factories mufuneyo olunaku olumu abaana abakozi babeere nga basobola okukola exercise, mental health ne counseling. Mbeere ne sessions ezo buli organization. Tukimanyi bulungi nnyo nti ensonga egenda kubeera nsonga nnene nnyo era kijja ku affectinga emirimu gyaffe, kya affectinge n'abaana baffe kubanga bw'obeera unproductive ng'omuzadde n'abaana mu maka baba tebasobola okubanga bagenda ku ssomero oba tebasobola ina long effect. So nga Ministry of Gender ffe twatandika dda okukola exercises buli Lwakutaano fena nammwe ab'amawulire mutandika okulaba mukolera wamu mukola exercises. Then measures fenga Ministry of Gender tukola inspections tutambula era nange mbadde ntambulanga n'abantu aba Oshbano department tugenda kujja eri gye mukolera kubanga kifunumye bulungi nti namwe muba mulina ebizibu ab'amawulire. Tugenda kujja mu organizations zammwe employers bamwe tutegeragane nabo nti abaana abakola nabo bali protected bafuna ekyemisana bali bulungi kwegamba balina ne mental health safety balina counseling sessions kitwogera wano n'okulaba nti mwatandika okuba nga mukola exercises. So fena ng'eggwanga twagala kukola exercises buli Lwakutaano oregulo kubanga awo muntu abeera nga relaxinzizemu nga ino kati obwongo obugenda mu weekend. So tulabe nnyo nga Bannayuganda nti
tukolagana wamu tulabe abaana baffe nga basobola kukola. Ekyokusatu ekyo ndoza kyembala njagala zezo enteekateeka ate eza minister state minister avunanyizibwa ku avunanyizibwa ku bakozi n'okulaba nga emirimu gibeerawo mu ggwanga n'okulaba nga munanga ate amakolero nago ate gakulaakulana mu ggwanga erya Uganda. So kankulise ate muteekateeka ezo ate nzikiriza nkutwale ewa munange kati omugenzi Honorable Hellen munange Nakimuli yagenda maswa nga atakola ki atuva ku maaso oba yagenda maswa nga ate ava abana Uganda ku maaso. Nakuladulagulo yagenda maswa nga ate aleetebwa mu parliament wakati munange mu maziga agabadde ag'amaanyi nnyo abantu ate munange abaka ab'enjawulo abavudde ne boogera ku Hellen abyakoze abyagenze maaso banga ate bakolera ebyenjawulo bamwogeddeko birungi byerere Hellen Nakimuli. So nno tulabyeko ne ku speaker wa parliament munange Anita Amongo ng'agenda maaso banga akola kingayoza ku munye akati buli omu ekikangaba ky'okufa kwa Hellen kyakoze eki kyamukubye wala nnyo annyini ddala. Naye kasookereko kubaka parliament amwogeddeko ate okulaba nga munange ate Hellen byakoze na bikimu kyageze maaso nga atakola buli kimu. Kasooke tufuneko ate kubabaka abagenzi maaso nga ataki bamwogerako ebirungi ebyerere. Sina kyengenda kugamba wabula bo kabakwegambire. About the story is that it ends with somebody that drove themselves is going to come back when he's being carried in a casket. Is extremely painful and disappointing. Disappointing in the sense that we believed that there was still a long journey for us with her in the leadership of this country. Why? Because she was a very tenacious person. Nakimuli was very instrumental on discussing how we could change water transport, how water transport can be accessible and usable. She has been also instrumental on how we can reduce accidents on the water by marking the black spots on the water. Naturally, the fishing sector misses her voice. She will miss her voice because she has been very agitative on how government can make fishing industry inclusive to all of us. Her father is a good friend of mine. I extend very deep sympathies to him for the loss of a daughter who has risen to prominence, but also one fighting for her community, a community of her origins. We shall miss Hellen. I remember her as one of the members of parliament under my leadership that worked tirelessly to ensure that the violation of rights of fishermen and all citizens at the landing sites and islands and lake shores are respected. A person who was so dear to us, and with me here I have a photo that we took together here. It's like when somebody is leaving this world, something always unique happens. We've got stories of many people giving testimonies on their last time with Hellen. I last met her right here where we're taking this interview on the 1st of April, this very month. It's very saddening, a very young and energetic leader, exemplary. She was in opposition, belonging to the National Unity Platform. I belong to the NRM, I speak for the caucus of the NRM, but we've been uniting. She's been a sportswoman, she has won lots of trophies for this parliament in the East African Parliament Games. She's been a vocal and standing voice and a good Christian. Briefly, we shall be leaving for Kalangala today at 2 p.m. Via Nachiwogo in Tebe, and thereafter we shall be at Kalangala where we shall spend a vigil at the district headquarters, and tomorrow morning we shall be having council at Kalangala District Council. Thereafter, in the evening, Nakimuli, the late, will be brought back. The late's body is going to be brought back, and then we shall come to Parliament on Wednesday morning. Thereafter, we shall go to NUP headquarters. At night, we shall be having vigil at Ndea Namwona home, and thereafter, in the morning of Thursday, we shall be having prayers at Namwona Orthodox Church, which after we shall go to Luwelo.
Munange azenteekateeka ate ezabadde wali mu parliament kakati ye ate Godfrey Kabyanga jjukira bulungi nnyo ng'ono state minister wa national guidance ayogedde ku Hellen Nakimuli jjukira abadde shadow minister wali eri mu nsonga akwasaganya ba ICT nenga shadow minister okulaba nga enteekateeka zinina amogeddeko birungi byereere talina kyamogeddeko kibi agambye Hellen abadde mukozi Hellen abadde afaayo Hellen abadde akubiriza Hellen abadde mukuŋŋaanya Hellen abadde mulungamya kakati katulire ate ku ddoboozi lya Godfrey Kabyanga munnange ono nga state minister nga badde mutegeezaako wa national guidance ng'ate naye ayogera ku Hellen ebirungi amatodda. The late Honorable Hellen Nakimuli, I don't know how I can describe her, but she was a jolly good fella. We have worked with her on the ICT committee for 5 years now. And eventually she was appointed Shadow Minister of ICT and National Guidance. So we have closely worked with the Honorable Hellen Nakimuli. I'm not saying this because she's dead, but she was very passionate about digital transformation. And she has been someone who consults this ministry from time to time, even when she was a NUP MP. But from time to time, even when she has some report, minority report, she first discusses it with us as ministers. She will call me, she always told me, for us we are the government in waiting. I'm also your colleague minister, so you come here and I first tell you, first show you what I'm going to present, and we would go through it together. And I said, okay, that's fine, to prepare us for whatever you're going to present, so that we are ready with the responses. So she was so good. She was so good. She was a good legislator. I can say she was my friend, because we met several times. We met on retreats of ICT. We chatted. Even last week, we were in Parliament. She was in Parliament. I was also there, and our ICT committee was presenting their report. She also presented. So sincerely, it has been. She has been a very nice legislator, and young. We have really lost. We have lost her. Those ones who are in the sports world even enjoyed her better, because she was a very good sportswoman. I have not participated in the sports of Parliament, but those ones who have been in the sports world have really enjoyed their services better. It's very unfortunate that she just died. I think that's what they call untimely death. Totally untimely. She was full of life. And on behalf of the Minister of ICT and National Guidance, I'd like to send our heartfelt condolences to the family of the late Honorable Nakimuli Hellen, and also to the National Unity Platform Party for losing such a very strong legislator. I'd like to appeal to Ugandans that please, death is something we should not play about with. I'd like to appeal to Ugandans. Let us unite. Let us stay together in happiness. We stay together in sorrow. We stay together all the time. Parties are, there's nothing that can separate us. Parties, what? That's nothing. These are associations. I can be a noob today, tomorrow I'm NRM. These are just associations, but we remain. Ate nja kukulisaayo nsonga za Godfrey naye
Kabyanga era nga ye state minister wa national guidance. Akati ebigambo by'ebiwoomu by'owulidde ebyo munange Hellen kyabadde. Akati tukomyoko era mbadde njakusekoko ate speaker wa parliament amunanga omutamakiddwa nga Anita Amongo ng'agenda masoma naye ng'asoma ate olwako obw'enjawulo okuva mu bagenzi masoma nga tebakubagiza famire bakubagiza amunange ate ekitundu gyabadde agenda masoma nga atakola ki akiika ekalangala. So olwako obw'enjawulo bwasomeddwa omuwa speaker wa parliament naye kyagenze masoma nga ate akikola amawulire speaker yagenze masoma nga ate asasulira omwana wa Hellen Nakimuli amanyikiddwa nga Suubi nange amusasulidde fees okuva kabadde mu senior 1 kati amusasulidde fees okuva ku senior 1 paka senior 4. Akati ndowooza enteekateeka ezo kati katufune eddoboozi eryo era speaker wa parliament nga asasula ssente bulungi nnyo akatambulako mu kasalemu mukatereke ate munange abantu beekyanga era abantu bakyuka katufune eddoboozi lye. This message from Kibuli Secondary School. Allow me read this one. It is addressed to the Speaker of Parliament of Uganda. The reference is Namirumi Melanine Sobi, Senior 1. We express our heartfelt condolence to the Parliament of Uganda for the loss of the Member of Parliament and a mother to our students, Melanine Sobi, Senior 1, for the loss of her beloved mother, Honorable Hellen Nakimuli. Namrumi Melanine Sobi is a student in our school in Senior 1. School name, Kibuli Secondary School, and account number is, they'll put the account number. So they are indirectly saying that here is your kid. I have a condolence message from the parliamentary caucus, parliamentary circle. And then finally,
I know we are all friends to Nakimuli, and we are all friends to Nakimuli, and I want to thank you for being full in this house. And I want to thank you for loving Nakimuli. But Nakimuli has left us with a flower. Nakimuli is not dead. Nakimuli has left a daughter behind. On receipt of that letter, we thought it twice. Me and my family. We decided under our school to pay the school fees up to S4. We have paid fees. Here is the receipt. The money was paid by Kirumira himself up to S4. And that is under Bukedia Comprehensive School, Anita Foundation, and Magogo Foundation. Okay, kyemmanyi enteekateeka zonna amuzifunye bulungi nnyo. Nzikiriza mu kaseera kano kennyini tuyiseemuko eddakiika 4:15 ate katutwale mu byemizannyo ebyenkya y'olunaku luno olwaleero mu pulogulaamu ensulayo okulaba nga tukomawo n'ekitundu ekyokubiri mu bujjuvu. Tokwata ku remote yo, tokwata ku channel eyo Enegi TV. Katukomewo. GTV for unity and development.